years ago there was a separation between the Punjabi school there at Renting Guru Kar. We were not aligned with what the committee wanted. Committee had different opinions about what things needed to be. The Khalsa Gurmat Center is really the Sangat that is getting created, not a physical space. That's the point that I was trying to make. You know, Sarbat da Palasi, Rose Ardas which kehne aa, but do we mean it? Yeah. Right? How do we mean it? Through our actions. Yeah. If we don't talk about it from a Sikh perspective, then we're losing an opportunity. Yeah. We're losing an opportunity for them to look at the world through the Sikhi lens. This is not just about teaching them Gurbani or, you know, telling them ki eh wali sakhiyan san. This is about saying, as a Sikh, Guru Nanak has asked us to be the change agent in this world. You're focusing on the internal, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ value system ਤੁਸੀਂ young age ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ instill ਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ, like these are the principles of Sikhi. ਕੱਲਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ. Like how do I connect to Gurbani, Gurshabd? That is the primary goal. What's going on, you guys? Sat Sri Akal ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. In my life and in my work, I've met a lot of people. And sometimes you meet certain individuals, and when you speak with them, they leave such a profound impact on you from that conversation. This week, I got an opportunity to sit down with Jasmit Singh from Khalsa Gurmat Center. He shared a little bit about what the vision is of Khalsa Gurmat Center and the purpose of why they do what they do. Hopefully you guys enjoy this conversation. This one is a good one. So thank you, Thoda, both. I'm probably going to go in between English and Punjabi, if that's okay with you. I'll do the same. So yeah, just because ਕਈ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ fluent Punjabi ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ listeners ਹੈਗੇ ਆ they are strictly English. Yeah. So we'll go between two different generations. So ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. So thank you so much ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ. And I'm very excited. You know, I know ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮਤ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ. ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ what is Khalsa Gurmat Center? From my understanding, it's not a gurdwara, correct? I'll let you finish. Yeah, like I said, that was just my understanding from years ago. And then, of course, you know, my niece and some of the kids are like, no, it's a learning center. But, you know, you are one of the sevadars there. Can you tell me a little bit more about what is Khalsa Gurmat Center and kind of the purpose behind it? Yeah. First of all, thank you so much for having me on the show. I really appreciate it. I think when I look at our journey together, why did we form this center? And the primary purpose was really to create a strong Sikh community in the state of Washington. That is our primary purpose. And how do you do that? The first thing that we felt was that the youth were moving away from Sikhi. And when I say moving away is that, you know, just like many other religions, we are having the experience where as the generations get more acquainted with all the things around them, they recognize that they don't want to go with the traditional form of practice of religion, which is very troublesome because there's a lot of stuff that we carry that is very important to us. And if we start losing that, then we lose the very essence of Sikhi. So we started focusing on why is it that the kids are moving away from our Sikh institutions. So what did you find? Like, why were ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਾਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ? Because they didn't feel vested. They didn't feel ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ. ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ they can have meaningful conversations on those things, that's when we started to recognize that we had to do something different. So a bunch of parents basically came together and decided that we wanted to work along with kids. Okay. And that became our focus, right? How do we create a community where we can focus on three main elements? One is education, right? The other one is engagement, and the third is empowerment. How do we empower our community to be able to more
actively engage itself in what is happening in the state. Hanji. So with those three things in mind, we started thinking about the programming that well aligns Hanji. with those three sort of pillars that we were going after. Okay, so so you're saying basically, from what I'm hearing is, you guys realize like the new generation is kind of distancing itself, right? Mm-hmm. And I could say I went through the same thing, you know, is I didn't really understand Gurbani, you know. ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਏਜ older ਹੋਈ ਗਿਆ, as we got older, we just ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, like ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ meaning ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ until recently, right? So how did you guys, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ parents ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ decide ਕੀਤਾ we need to do something for the kids. When did this happen? From what I know, you guys were you guys a Punjabi school ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ? Yeah, so we started teaching Gurmukhi. Gurmukhi 2008 ਦੇ around, that was the time ਕਿ ਅਸੀਂ Renton Guru Ghar, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ we started teaching the kids, and we started the Punjabi school, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। And then we basically started adding small elements to it, right? Gurmat ਦਾ, Gurmukhi ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, you were going to ask? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਸੋ 2008 ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰੈਂਟਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ? ਬਿਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਦ ਓਨਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਆਸਕ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਸਿਐਟਲ ਚ ਮੂਵ ਹੋਇਆ 2012, so I don't know previous, right? Yeah. So was that the first? No, it wasn't, right? So formalize ਕਰਕੇ ਇੱਕ structure ਦੇ ਨਾਲ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ you know it was there. ਜਸਪੀਰ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਇਨਟੂ ਰੈਂਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਸਟਫ, ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਸ਼ੀ ਵਰਕਡ ਰੀਅਲੀ ਹਾਰਡ ਫॉर ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ, ਬਟ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਰਾਈਟ? ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਕਰਿਕੂਲਮ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਡੂਇੰਗ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਓਵਰ ਐਂਡ ਓਵਰ ਅਗੇਨ। ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਲੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਫਾਰਮਲ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਡ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ 2008. So that's when we really started putting the elements in place to create a formal structure around it. Okay. So, you know, since we're on this topic, I know we discussed that years ago there was a separation between the Punjabi school there at Renton Guru Ghar, and from my knowledge, and correct me if I'm wrong, you guys separated, and can you touch up on what caused that separation? I think it was just a misalignment in terms of what we wanted to do, right? I don't want to get into the details. That's okay. The general idea was that there was, we recognized that it took too much effort in terms of getting the things done that we wanted to do, and we were not aligned with what the committee wanted. Committee had different opinions about what things needed to be. Hanji. And we decided that rather than spending our cycles in having those conversations on a weekly basis, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, rather than trying to deal with any issues in terms of organization and all. And so we thought it was best that we left that and then started the institution separately. Hanji. So it sounds like you guys really wanted to take the education, the system that you guys were creating for the kids just further and further. Mm-hmm. But it sounds like there was some hesitation of being held back into maybe some old ways, that the way maybe the committee wanted it to go, or whatever, which is kind of like, from what I look at, is like you guys were trying to grow. You know? And it was growing significantly. Jad we left, we were almost like about 350 kids at that time. Wow. Right? So that is a big number. Yeah, that right? is. That's a big number. But if I look at the priorities, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ,
ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਸ਼ ਐਂਡ ਪੁਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੱਥਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇ ਵਾਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਐਜ਼ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਆਰ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਗੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੈਟ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਰੀਡਿਸਕਵਰਿੰਗ ਵਾਟ ਸਿੱਖੀ ਮੀਨਸ ਟੂ ਦੈਮ right ਉਹਦੇ ਲਈ we had to have a focus area like ਕਿ that is our sole focus we do not really want to spend the time trying to figure out ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਜੱਥਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੀਏ those are real challenges for a ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈਗਾ ਸੋ ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਦੈਟ ਵਰ ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅਸ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ educating the kids is secondary function. The first function is basically catering to the needs of the community. Right? So we completely recognize that there are different focus areas that are important, more critical, I should say. And so there was misalignment. And so it was a natural evolution of what needed to happen. So, fast forwarding to Khalsa Gurmat Center, where it is, how did you guys end up, I know you told me briefly that you guys weren't there right after Renton. You went somewhere else. I don't remember. Can you touch in how you guys ended up at your Federal Way location? So Renton Guru Ghar to baad ਅਸੀਂ actually ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ elementary school ਸੀਗਾ so ਉਹਨਾਂ ਦਾ gym rent ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ so we did that for a year and a half. ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਹੀ Renton ਵਿੱਚ ਹੀ. Renton not at the Gurdwara, right? Not at the Gurdwara. Okay, so somewhere else. Somewhere else, like a public school, right? So we used to rent the space, the gymnasium out there. So har Sunday nu aake swere utte, infrastructure set up karna, and it took a while, right, to get that done. That was amazing. Jad asi utho chale sige, we had no clue, like how many parents would feel that they would want to trust us with their kids, right? It's always a challenge, right? You don't know whether you're on the right path or not. How was that? How was that dealing with parents? Did everyone come with you guys, or was there some absolutely not. Absolutely. So, and we got about 100 kids to start with, right? Jad ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਤੇ and we purposely did not try to say ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ. It was a completely voluntary thing. If they felt that there was something that was valuable to them, let them come. If they don't think, it's okay, right? And that's the basic objective, right? Like you're trying to do the right thing. ਉਹ ਸਾਲ ਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ set up and tear down every Sunday takes too much of work, right? And we did not want to do that. So ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ about 4 years we were there and that was amazing because we actually got to create classrooms, Diwan Hall, everything out there in that space. ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਗਾ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ it was lying empty so ਅਸੀਂ basically rented that and then put partitions for the classrooms. ਤੇ ਉੱਥੇ 4-5 ਸਾਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ then we started thinking about our own facility. And that's how we landed up with where we are at today. In Federal Way, correct? And I know you said something about this is our, maybe you can refresh my mind, it's not our home or something, it's our home, something along those lines. What was the thing you were saying, or we stumbled across? So again, I feel like institutions are made by people, right? Physical spaces come and go. Right? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ that is for a particular reason, right? We are there to serve the community. When it is time for us to move from there, we'll move from there or expand from there or whatever. So I don't necessarily get too tied to a physical space. I'm just saying that agar koi, the Khalsa Gurmat Center is really the Sangat that is getting created, not a physical space. That's the point that I was trying to make. Yes, and I know you mentioned too, it's
the way the Khalsa Gurmat Center is being run and driven is by the Sangat. It's by the kids, by the parents. You know, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੋਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਗੁਰਮਤ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ. So in what ways do you guys do that? Excellent question. So ਅਸੀਂ again ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਵਨ ਮੋਰ ਡਿਫਿਕਲਟ. ਇਟਸ ਅ ਰੀਅਲੀ ਟਫ ਜੌਬ because there are a lot of struggles that you have to, or challenges that you have to go through. But it becomes a lot easier when you pull people in, when you get them involved. So we have something, everybody can come and do seva, whatever that seva might be. The center is actually open to new ideas, things that would make sense for us to pursue. But at the end of the day, the institution is run by what is called the administrative group. Admin group is, so, and what they do is, what we all do is, and there are about 32 of us now, so a big group, not a small group. Yeah. ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦੀ retreat ਕਰਦੇ ਹਾਂ every year, ਜਿੱਥੇ we basically do a visioning cycle of the 10-year plan, 5-year plan, reflection on what we accomplished, retrospective on that, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ focus ਕਰਨਾ ਹੈ for the next year. It's a wonderful exercise, right? Because everybody gets aligned. Yeah. ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ retreat ਤੇ, ਸਾਰੇ youth parents? No, not parents. So I want to make sure that will become unwieldy. Okay. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ who have been working with the institution for a very long time. ਤੇ 1/3 of the group is youth. Right, and we wanted to do that from the get-go because ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ that's a demographic that we are serving, we need to have them involved in creating the programs that are appropriate for them. Correct. Right, so what resonates well with them, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, it's not going to be the right institution. ਠੀਕ ਹੈ. So ਉਹਦੇ ਲਈ we have actively the youth participate in every aspect of the programming. ਹਾਂਜੀ. So ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ establish ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, then every working group then gets integrated with the rest of the Sangat and pull different people in to take on different responsibilities. So ਇਹ ਇੱਕ very sort of decentralized way ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ operate ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਿਸਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਸਕੂਲ ਜਨਰਲੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈਣਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਣਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਹਾਈ ਰੇਟਡ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ. ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਾਈਕ ਸੋ what is the difference between going to a Punjabi school and going to Khalsa Gurmat Center? So ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਿਸਨ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹਰੇਕ ਪੇਰੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਐਟਲੀਸਟ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਰਾਈਟ? ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਰਾਈਟ? ਸੋ what is the difference? I think it's very difficult to describe it in words. ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ you have to experience it, you have to feel it. The best way to feel it is come out there, spend the time, see what the community does. That is the most important thing, right? Because you can only experience it to understand what is it that we are trying to create. ਠੀਕ ਹੈ. ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ I always take exception at Punjabi School ਕਹਿਣਾ because it's really a Gurmat institution, right? ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗਣ, ਰਾਈਟ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੱਲਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਕਨੈਕਟ ਟੂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ, that is the primary goal. How do you attain that, right? The first thing is
for them to really understand what are the Sikh values. So ਜਿਹੜੀਆਂ discussions ਹੁੰਦੀਆਂ, they're about values and how they're applicable to today's world. Okay. For example, agar main dekhan, let's pick up, say, one of the instances, right? Sure. Assi kya siga ki hun, what is happening in Israel and Palestine, right? Hanji. That is very relevant to the kids out here. They talk about it in their school and all. If we don't talk about it from a Sikh perspective, then we're losing an opportunity. Yeah. We're losing an opportunity for them to look at the world through the Sikhi lens, Hanji. right? We have those conversations. We have those very honest conversations. At 40 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 1984 ਦਾ, right? We actually have spent an enormous amount of time talking to both kids and parents about 1984. Hanji. What does it mean? How do we get to that point? ਉਹਦਾ ramification ਕੀ ਹੈ? 80 ਤੇ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ genocide ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, what does it mean to the community? What does it mean to us today? When we look at the diaspora and how we're existing, what are the existential challenges that we have as a community? Are we ready to address those, or are there things that we want to do better? How do we make sure that our youth and our kids become advocates for the community? This is not just about teaching them Gurbani or, telling them ki eh wali sakhiyan san. This is about saying, as a Sikh, Hanji. Guru Nanak has asked us to be the change agent in this world. Yeah. Guru Nanak has asked us that you cannot be passive. You can't sit aside. Yeah. Agar Babar nu o Zabar keh ke pukar sakde ne, it's time that our community takes on that role on the world stage. We are here to serve the humanity. Yeah. Sarbat da pala si roz ardas de which kehne aa. Hanji. But do we mean it? Yeah. Right? How do we mean it? Through our actions. Yeah. Right? When our actions align with our values, that would demonstrate that yes, we are living the spirit that Guru Nanak has asked us to live. It sounds like you guys are actually using real life examples, right? So it's like you said, it's much more than just a Punjabi school. Jo manu cheta hai jadon main chota hunda si, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ 15 ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਰਾਈਟ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਉਹ ਕਦੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਦੀ ਆ, 1984, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਮੇ ਬੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾਡਰਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਚੇਂਜਿੰਗ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ they're really smart, they have technology in their hands, so they can see all this stuff, and there's much bigger issues. And this is one of the big issues is mental health and clarity. And how does Gurbani and mental health, how do they correlate? And I know you guys have or do still mental health awareness. So ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ parents ਸੁਣਦੇ ਆ older generation ਦੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੰਮੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਨਾਮ ਜਪ ਪਾਠ ਕਰ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਡ ਬੈਡ ਕੁਛ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਓਲਡਰ ਹੋਈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ I started to look into it. What does this mean? ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ। So if you can talk about like mental health, maybe what it is for parents that are listening, mental health ਕੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ mental health, ਹੈਗੀ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼? So I think again, ਸਾਡੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ mental health is a taboo subject. Yeah. Right? Quite often we don't discuss that, but it is very real. ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਡਲਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਲੋਨਲੀਨੈਸ,
right? We know that there are tons of things that are happening in our community that are extremely problematic, whether it is domestic violence, whether it is issues of, isolation, social isolation, whether it is even aspect of not fitting into the general society. These are real issues. So, ਉਹਦੇ ਲਈ, what we are trying to do is, again, first of all, engaging with people, having those conversations. Every month we have a couple of programs for what we call the golden agers, right? ਜਿਹੜੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਪੇਸ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਐਂਡ ਫਿਰ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਰਾਈਟ? ਦੇ have such amazing lives. We want them to share their experiences. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਡੈਪਥ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਵਿੱਚ. ਮੈਨੀ ਆਫ ਦੈਮ ਜਿਹੜੇ 1947 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੇਲਿਆ, 1984 ਦਾ ਝੇਲਿਆ, they have the lived in experiences that are really valuable to us that we are losing very quickly, because many of them are not going to be alive soon. Right, so that is the intergenerational conversations are happening. Jithe we have typically young people who make some presentation. The enni khushi hundi hai dekh ke jado hasa hunda hai, or they're just enjoying being together in a space. Right, this is not about just Gurbani or anything related to. This is about creating a space where they feel they're safe and they're comfortable and they can get into their zone. ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਅ ਫਿਊ ਈਅਰਸ ਆਈਲ ਬੀ ਦੇਅਰ ਟੂ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਇਨ ਫਿਊਚਰ. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਮੋਰ ਟਾਈਮ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ. ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਸ. ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਲਾਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੀਤੇਗਾ, ਰਾਈਟ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੌਰੀ ਟੂ ਕੱਟ ਯੂ ਆਫ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਡੌਗ ਨੂੰ ਵਾਕ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਸਦਾ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਕਈ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਵੈਟਸ ਹੁੱਡੀ ਹੋਈ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਪਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈਏ, ਰਾਈਟ? ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਓਲਡਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਟੇਕ ਦੈਮ ਫॉर ਅ ਮੂਵੀ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ program that is connected. ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ. there are whole bunch of things. A lot of times we bring in people ਜਿਹੜੇ social security ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, health care ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, what resources are available, health insurance ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ. ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ. ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲੋਟ ਆਫ ਦੈਮ ਬ੍ਰਿੰਗ ਮੈਡੀਸਨਸ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਹਾਊ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਇੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਕਲੂ, ਰਾਈਟ? ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਕਿ so much is happening in our community that we're not aware of. Right? And it's very I think insignificant effort to make an impact in their lives. Like what? Like what when you say so much is happening, in what ways? In the sense that ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ needs ਜਿਹੜੀਆਂ, they're not getting addressed, right? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਟੈਂਜੇਬਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ we have lot of healthcare professionals in our community. We have RNs, we have physicians, we have surgeons, and they are happy to volunteer their time. So every 6 months ਅਸੀਂ healthcare camp ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ there is education, there is basic health checkup, and then follow up in terms of what people need, which is amazing, right? That is amazing. So mainu lagda hai ki these are small things that every Sikh institutions ought to be doing. Hanji, I think it's going back to it's things that are happening in the real world, right? The real world problems and issues and things that we all are going through. So it's the institution, the Gurmat Center is on such a deeper level engagement with the community, not just like you said, Uda Adaidi. Bilkul. Right? So there's so much more, and it really enlightens me, and it brings me joy to hear a lot of this stuff because I can relate to it a lot, being you could call it a newer generation, but having parents that were very conservative and of the older generation that have their ways, and I'm kind of in the middle, right? I'm past the middle. Yeah. So it's it gives us good insight for the future too. And I know we've been talking about this, but I want to know, like, with the kids and you're talking about mental health with our Elders. older generation. Do you see, like, what do you see with what's going on with our youth? I hear this word mental health everywhere. Like, what are the kids like? Are they aware of this? Do they know what it is? Absolutely. And we have conversations क्योंकि देखो बच्चों दे challenges आज दे अलग ने, right? There are social challenges that they have to be able to fit into the environment that they're growing up in, whether it is school, whether it's outside school. There's the aspect of educational pressures. They're always being told by the parents कि ऐ करना है, तो doctor बन जा, engineer बन जा, lawyer. Those are 3 typical South Asian professions that we pursue. ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, normalize ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ you can have alternative professions. And a classic example is that we feel that we are underrepresented when it comes to policy, non-profit world, right? Sadi community nahi hegi. So we actively encourage our youth to pursue those professions. And we explain why is it important. And I'll give you one example. A past jada session siga at the Washington legislature da, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ we took our Sikh youth and they advocated on a variety of issues, variety of bills that were in the Washington State ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ House of Representatives and Senate ਦੇ ਵਿੱਚ. And one of the ones was the hate crimes hotline. ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, and they're like youth, high school and college going youth, ਜਾ ਕੇ about I want to say 25 different representatives and senators ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, explain ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ viewpoint and all, ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ. What is amazing is that particular hotline bill passed after 2 years of us unsuccessfully trying to get it passed. Wow. Right? And I give a lot of credit to these youth and all the other nonprofits that have been working very hard to get this passed. What does it mean, right? It's actually a hotline that is created by State's Attorney General. ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ implication ਕੀ ਹੈ. You're just calling in and saying, I feel was an incident that is hate-related based on my faith, my race, or whatever it might be. Anyone can call? Anyone can call. Doesn't matter the age or anything? Right? And they will go, Attorney General's office will pursue it. And it is completely anonymous. You don't have to give all the details. They're going to hold your privacy. They will make sure that they fully investigate it. They will also reach out to nonprofits in that particular faith or community to see in case the victim needs any help. Right? That is extremely important. We've not had that
in the state of Washington. Hanji. We've had it in a couple of other states, like I think Oregon de vich hegi hai, Yeah. New York de vich ya New Jersey vich hegi hai. So it's a very new thing Yeah. to have that sort of a hotline. It's just like calling 911. Yeah. Instead of that, now for an incident, you can call that. It could be job related where you felt you were discriminated against because of your faith. Yeah. It could be on the street. It could be in a taxi. We have a lot of people, jehde ajkal bhi Uber chalande ne, Yeah. right? They have to deal with consumers who are Yeah. less than kind, right? And if they want to report that, they can. Yeah. So the point that I'm trying to make is that is the impact that the youth can have. Yeah, that's a big change. That's a big change Big, for big them to change. recognize that they have the power to make change happen. Yeah. When you empower your kids to say, hey, you are the ambassadors of our faith, it is not just talking about Sikhi, but how you present yourself, how you show up, how do you behave in this world that makes a difference. I think ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ realize ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ it's not just about Sikhi. It's about the value system Values, really yeah. being carried outside into the world. Yeah. Right? And I feel giving that sense of responsibility ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ambassadors ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਸ community ਦੇ. Yeah. ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ advocate ਕਰਨਾ ਹੈ at the world level. Yeah. ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ community ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, we are struggling in having great people advocating for us at the international level. Yes. We don't sit at the same table to make where the decisions happen. Yeah. Why is that? Right? For a faith, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ we are the 5th largest religion in the world. Yeah. How is it that we're missing from the table where decisions are being made? Yeah. Right? So we have to question It's ourselves, eye-opening, what is yeah. missing? Yeah. Right? If all the other faiths and all other communities are represented on the table, why is it that we feel we're not empowered enough to be able to do that? Yeah. And I think it's time to give that power to our youth to say, these are the instruments, these are the tools, and we're here to support you. Yeah. You lead the way. And they're doing a remarkable job of it. Yeah, no, it sounds, one thing that I hear from you and I appreciate is you said it's always referring back to the value system, right? The value systems of Sikhi, right? And not just you could call it maybe the out layer of like, you have to look a certain way, you have to dress a certain way, or else you're not A Sikh. a Sikh. Yeah. And I think, it's today we have, we all have different appearances from the outside. ठीक है, मैं भी अपनी दाढ़ी कट्टी हुआ, right? कई मुन्ने हैं. That doesn't take away from the fact that ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ value ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਆ, right? So, and I can really appreciate that is you have kids that have haircuts. I was there and ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰਿਆ, and but you're not focusing on the external. You're focusing on the internal. ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ value system ਤੁਸੀਂ young age ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ instill ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ, like these are the principles of Sikhi. And what I see is, I follow you guys on Instagram too, is it's always the kids together. Yeah. Right? They're always doing things. So, and it sounds like the kids are having fun while they're learning about the value system of Sikhi and implementing that into their everyday life. What's in store for the future of Khalsa Gurmat Center? Thank you for asking that. I think, we feel that we're just scratching the surface right now. We've started our journey. And just like you mentioned, right, like, mera jada hega, my Sikhi is my own personal conversation with Vaheguru. Hanji. Right? It doesn't have anything to do with anyone else. And I have to learn how to walk this path. I cannot impose this path on anyone. Yeah. Right? And that is the important thing for us all to recognize, that all of us are on our own journey in this world. And we're going to discover the Guru's blessing at some point in our life. Right? Ki Vaheguru di meher hoye ki sare Guru wale baniye. Right? That's our aspirational goal. But if we
we don't have the value system of oneness of humanity. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, that is the key thing. ਰਾਈਟ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਦ ਮੈਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਾਂ ਕਿ everybody is equal, whether it is around gender, whether it is about race, whether it is about color, whether it is about faith. It doesn't mean कि कोई मेरे तो अलग faith कर रहा practice और कोई faith practice नहीं कर रहा. They're any way less than who I am. That is an important recognition that I have to have. When I start cultivating the concept of justice in my life, where I feel अगर कितने injustice हो रहा है, my guru tells me it is your duty bound to raise your voice on it. मैं ऐ नहीं कि oh it's inconvenient या you know it's sort of like अगर मैं आ जाऊंगा ते लोकां नूं लगेगा कि you know ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ. If you see an injustice, speak up. Right, whether it is at school, we ask our kids कि bullying देखते हो not just to yourself but to anyone else, you need to speak up, you need to stop that. That is an important aspect that you have to. Individual dignity, right? Individual freedom. Those are important things ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ. We have to discover ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ. Right? The wealth of information that Guru Sahib has given us, even in case we were to incorporate a small sliver of that in our lives and really practically apply those things, I think our Sikhi will come out by itself. This is not something that somebody has to force on us. This is something that has to come from the inside. So the point that I'm trying to make is that is the journey we are on. We want to create a strong community with youth who are feeling, not just youth, everyone feels that they are going to create even a stronger community. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ it takes a village to raise a child. ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ. Right? ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ. When we look at this, we have to say ਅੱਜ ਉਹ structure ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ joint families ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, extended family, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪਿਆ. Right? This is our ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ. That is the feeling that I want people to take away when they come to this institution. And institution is really the Sangat, not the four walls. You know, one thing I'll say it again is you said something that this is all harek apne di own journey, right? Sikhi is their own journey, their own finding and their own discovery. And I think, you know, when you set the kids, the youth up at an early age and they start learning about these principles and getting back to the end of your conversation and staying together as a sangat, as a pind, you called it, right? As they get older, that bond between the kids stays because it wasn't an artificial bond. And what I mean by that is I went through a lot of artificial bonds with friendships, which were more external. But the friendships that I always looked for were the peoples that had the same principles as me, because we would see eye to eye, and we had the same core values. And so what my mentors always said to me is, you know, you align with those that are like you. So people that have the same core principles, the values, you know, will become a strong team. You know, they say alone you can go so fast, together you can go so far, right? That's a great thought. And you know, it's these kids we have a long way to go in the journey, right? Is there anything that I should have asked you that I didn't? No, I don't have you know, too much to share, but ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ. ਐਂਡ ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਵੈਰੀ ਫੁਲਫਿਲਿੰਗ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਵੈਨ ਆਈ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਪੀਪਲ, ਵੈਨ ਆਈ ਵਰਕ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਕਿਡਸ.
and everybody has to find their own meaning in life. It doesn't have to be the same meaning, right? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ But ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ how fortunate I feel ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ who I'm blessed to call as my brothers and sisters. ਹਾਂਜੀ. These are not people that I've been born with from the same mother and father, but who have come in my life, and I completely rely on them for everything in my life. Yeah. Right? So, je main youth nu dekha, I feel the same way about them. When I look at some of these amazing sevadars at the center, I feel the same way. This is my family of choice. Yeah. This is not the family that I was born into. And what a blessing it is to have such an amazing set of individuals working day in and day out, from very small things of making langar, of cleaning utensils, of keeping the entire facility up and running, to spending time with the kids in their classrooms, to doing the cleanup at the end. Jad main wo sara dekhda happening through volunteers, it's an amazing feeling. It's a feeling that you cannot get from anything else. So ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੋਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ. I think I'll close it off here. As you were saying your last few words, I felt a certain emotion of purity and love. I felt something, and it shows that when I talk with you. I've only spoken to you a couple times, but both of those times have been very deep, emotional conversation, and I can hear the love in your voice for that you really enjoy doing this. And I'm really happy that you're here and we're sitting down. I really enjoyed this, and hopefully ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ listeners ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, hopefully they find some value in this conversation. Any last words from you? Hardeep, I really appreciate you both giving me the time today. I often don't really talk like main ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, but there was something amazing about my conversation with you when you stopped at KGC, and that just prompted me to do this interview. ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ the path that you are taking on, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ. I've seen some of your videos online too, and how you interact with people and create a personal connection with people. And that itself is a very important function of your being a Sikh. So thank you for having me on the show, but more importantly for being you. I really appreciate your giving me this time. Thank you so much. Thank you. Thank you ji. Waheguru ji ka Khalsa, Waheguru ji ki Fateh.